LiveTalk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, August the 20th, 2015. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga-Nyahuye. And I'm Praxidis Jeremiah. And today on the Women's Roundtable, we are looking at the high divorce rates in the country and the impact on children and women and families in general. What are your views on the issue? If you want to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And LiveTalk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency, on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequencies, Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Mm-hmm. We are also on the web, by the way, Marv. Yes. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba www.voandebele.com, loba njalo www.voashona.com. Yes, please. Relationships are also dependent on the context in which people are living. And I know that some time back there was a research done which showed that when times are hard, it even leads to increased gender-based violence, domestic violence, and then it just leads to a lot of conflict as people try to make ends meet and fail to make ends meet. I would actually want to think that the difficult socio-economic environment we're living in partly has to do with the increase in divorces. Obviously, with the issue of the environment in which people are living, it's a long-term issue that is more to do with the leaders in Zimbabwe coming up with solutions to fix the economic conditions. And also, if you look at even the most topical issue of the job losses, that definitely will lead to a lot of conflict within the household, as people have to survive, but they don't have the means to survive. So obviously, some long-term solutions have to be found to stabilize the economy, to stabilize society. But also in terms of on a short term and also on an individual basis, I think people really need to reflect the reasons why they're entering into marriage and what's involved. So that, it's not an issue of you attach yourself to this person today and then tomorrow you're attaching yourself to another. But I also recognize as part of the work that I do that sometimes, or not sometimes, women are forced to make a decision to get out of marriage when there are situations of violence, domestic violence. nezvatinazvo kunyanya mazera achiri echidiki havagone kurarama within their means. Vanhu vanoda vechidiki kana vamwe vechikuru vanoda zvinhu zvakadarika zvavanowana. Saka izvozvo zvinokonzeresa zhowe mukati medzimba. Vanhu votadza kunzwisisana muchato chotodambuka. Ini ndinonyanya kudzidzisa kungova munhu akazvirereka, kuva munhu anorespekta ma-in-laws, nekuti vanhu pavanorambana ukada kutarisa hazvisi zvekuti mukadzi nemurume ndivo vadenhana vototi takurambana. Ukada kutarisa paunoroorwa unenge wakakomberedzwa nema-in-laws, nana baba mudiki, nana tete namani. Ukada kutarisa kuti chanyanya kukonzeresa kuti vanhu vasvike pakurambana, dzimwe nguva vanhu vese vandiri kutaura hama idzi ndo panenge pabvira kudenhana. Saka tinonyanya kudzidzisa kuti kana wapinda mukuroorwa, ingostada vanhu nekuvapa chinzvimbo chavo kuti uwane magariro mukati medzinza iroro, nekuziva chihambire kuti mudzinza muno ndakanyatsovingeyi chaizvo, chandakanyatsobvira kumba kwedu ndichiuya, because vazhinji vanosorasa ajenda yaakawira. Kazhinji kachona ukada kutarisa dzimba zhinji chanyanya kudonhedza mamarriages mazhinji, kazhinji inyaya dzebonde kazhinji kacho, because vamwe madzimai anokoshesa handisi kuti kushanda kwakaipa,
but dzimwe nguva tinokoshesa kushanda tichikoshesa mari, wozoona pamwe varume vazhinji vakutokomplena kuti zvaakavinga zvachona izvo zvandiri kutaura hazvipo, but kushanda anoshanda. Mina ngombono wami ngibona sibili kakhulu kuya-affecta khona lokho ngoba nto akubile ukuzwisisana endlini nxa into zingahambi kahle. Besivele sijayela ngithi ukuthi umama uyaphuma emgwaqweni ubaba ehambile lapha aqhathwe khona emsebenzi. Kodwa ngendaba zokuthi kuyabe kungasela ngitsho okuya lolutho ezofaka etafuleni ukuthi abantwana bedle kusuka kube nzima kangako kanjalo. Bese kusiba nzima ukuthi abantu bekhulumisane ngoba kulesisaga sesilungile esithi umuntu olandile ilolaka ngitsho akubi lokuzwisisana ekukhulumiseni lapha ngoba liyazama kubudget akula lapha elibudget angakhona. Lokho sibili ngiqinisile lami hayi ngiyavumelana nakho ukuthi kuyangezelela lokhu izizathu zokwehlukana lokungazwana labo ezindlini lapha. Kungatholakala ukuthi kuba khona khonokho sidale sakhiyana. Bakhona yebo yababekezelelayo ukuthi hayi ayisiyo ndaba kababa ayisiyo ndaba kamama, kodwa abanye abakubekezeleli khona lokho. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Forum, we are looking at the high rate of divorces in the country and their impact on families. What are your views on the issue? According to the High Court marvelous records for January to July this year, a total of 820 couples approached the High Court in Harare seeking to have their marriages cancelled, and 129 of them had their marriage certificates officially terminated. PJ, that seems like a very large number, but according to also those records, 1,102 couples have registered to terminate their marriages at the High Court in Harare and Bulawayo, with 173 divorces already granted since January this year. And divorce law in Zimbabwe is governed under the Matrimonial Causes Act, which was implemented in 1986. It has been amended on a regular basis, with the most recent update occurring in June 2000. And PJ, there are some grounds to why one can actually get a divorce. And according to the Matrimonial Causes Act, there are two acceptable grounds for divorce in Zimbabwe. One is irretrievable breakdown of the marriage to the extent that restoring of a healthy relationship is not an option. The second is an incurable mental illness or continuous unconsciousness of one of the parties. That is if they are in a coma. For divorce in Zimbabwe to be granted under the grounds of an irretrievable breakdown, one of the following conditions must be proved as well to the courts. The parties have not lived together for a continuous period of at least 12 months, which is a year. The defendant has committed adultery. The defendant has been sentenced to prison for an extended period of time, declared a habitual criminal. During the marriage, the defendant has treated the plaintiff with cruelty, that is domestic abuse, or during the marriage, the defendant has abused alcohol or drugs uncontrollably. And under the illness as a grounds for divorce, under the Zimbabwe law, the court will grant a divorce due to mental illness or continuous, like we said earlier on, unconsciousness, following any other conditions. But also there are some leading causes of divorces in the country. Some are infidelity, distrust, abuse, socio-economic issue, level of education, and just generally a clash of characters. You may marry someone with a totally different character to yourself. You discover that you are not compatible. Yes. So according to statistics also from the 2012 census, Matabeleland South is the highest number of divorces or separations at 5.2%, as well as the highest number of widows and widowers at 10%. And Harare, which is the capital, is the second in the divorce rating, with 5.1% of its marriages failing. And Mashingo Nekapit, PJ, was actually amongst those with the least percentage at 4%. So, listeners out there, what are your views? What are your views on the issue? And what could you attribute to those percentages and the differences in different categories, different cities and towns and regions? We'll discuss that in the program. Yes, PJ. Okwelamhlanje siyalamukela kuhlelo lethu asiyihluzeni bomama
kungolesine kunjenje. Lamhlanje indaba esihluzayo ngeyokuqunywa kwemichato kumbe yokuchitheka kwemendo lokuchitheka kwemichato okukhanya phansi kwembiko ephuma kuhulumende kugatsha lwezemithetho kumbe ngithi imithethwandaba eHigh Court kube lezihlakalo eziningi inani langikhona liqongile kakhulu elabantu asebeye abachadile asebeyedinga ukuthi imichato yabo iqunywe kumbe imichato yabo ichithwe. Ichokwadi icho PJ. Nhasi muchirongwa chedu chemadzimai PJ tiri kutarisa dambudziko rekugurwa kwemuchato sekunzwa kwataita kuti riri kuramba richikwira uyezve daro guru reHigh Court riri kuti iro vanhu kana kuti vaive vakaroorana vari kuuya vachigurisa michato vari kuwanda zuva nezuva. Tichitarisa kubva muna January kusvika pari zvino, haiwa uwandu hwachona hwakatoti hausi kunyatsotsanangurika kuti sei, asi vana mazvikokota vamwe vari kuti ndofunga kumira kwakaita zvinhu munyika kuna kunyatsomira zvakanaka kuhle. Uyezve vamwewo masangano anomirira madzimai vari kuti mamwe madzimai kana ivo varume kana vachinge vashungurudzwa munyaya idzodzi dzekuroorana aiwa vanoti ngatigure yedu muchato domestic violence. Asi kozoyawo vamwe vanoti ko dai vanhu vataurirana nekuti vanowanikwa vachizogara zvisina kunaka vana. Saka ndo zvatichange tichizeya nhasi kuti zviri kufamba sei munyika, chii chiri kuita kuti mhuri dziwanikwe idzo dzichigurwa michato uyezve nezvimwe zvakadaro. Kozoyawo vamwe vanoti nyaya idzodzi dzekuti vamwe vari kudiaspora, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari mutaundi, vamwe vari mumamisha. Zvimwozve zvingaite kuti michato iwanikwe ichigurika nekuti panoda kuti vanhu vataurirane kuti muchato ugare wakatsetseka zvakanaka. Kudhala kwakulabo wenela kodwa wawabona ukuthi nena imichato ilondolozeka. Kodwa kathesi ngokubuya kwediaspora sokulabo New Zealand, Australia, UK, eAmerica konke khona lokho leSouth Africa konke sokubangela ukubana imichato yona le ichitheke ngoba abantu sebehlala isikhathi eside bengabonananga labo umyeni babo. Ikanti ke njalo umumo wesimo somnotho eZimbabwe lawo kawumanga kuhle, abantu bagcina sevele sebexabana ezindlini khona la. Aiwa PJ, taita rombo rakanaka. Tine munyarikani wedu wekutanga muzvare Tariro Tandi. Tinokuchingamidzai pachirongwa ndilegal manager weZimbabwe Women's Lawyers Association. Tokuchingamidzai pachirongwa. Makasimba here. Aiwa takasimba. Muri kuinzwa nyaya iri mudariro, ndimi nyanzvi vana mazvikokota vanobata nyaya dzakadai. Chii chiri kuitika munyika pari zvino panyaya idzodzi dzekugurwa kwemichato? Ndingangoti pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa kuti michato igurwe. Dzimweni dzenguva tinombotarisa tichiti isusu pamwe mastatistics akuita sekunonzi awanda izvozvi nekuti vanhu vaakuchienda vachinodamburisa michato. Kare vanhu nakurambana voregedza kunodamburisa michato. Sezvekare vanhu vamwe vakanga vasingatombo registry semichato yavo. Saka kurambana kwavo mukadzi taingoziva kuti mainhingi murume wavo akazoenda kwakati akugara nemumwe mukadzi ikoko kana kuti ane mhuri ikoko. Zvinhu zvatakangokura tichiona. Asi mazuva ano vanhu vakunoregista nekuti kare kazhinji mukadzi akarambana nemurume anga asingazotarisirwi kuti anoroorwazve. Asi mazuva ano vamwe vakuchidawo kurwe. Ndozvakuita kuti kazhinji zhinji vanhu vazofambire nyaya dzekuti tsamba dzemuchato dziwanikwe dziri dzinodamburwa. Aiwa muzvareta ndimukangoti gaga nechirungu kune vamwewo vanzwisise kuti zvamataura izvi matii imi segweta rine unyanzvi panyaya idzodzi. Okay, we are realizing that the high cases of divorces that we are experiencing in the country could actually be as a result of the fact that these days people, one, are registering their marriages, whereas previously not many people were registering their marriages. And we are also having women who, when they get divorced, actually want to move on. So in wanting to move on, this is when people are actually then registering their divorces. Whereas previously we would just know that so-and-so has started another family somewhere else, and this woman previously married, and, they wouldn't
formalize their divorce. Thank you very much, Ms. Tandi. If you can stay on the line, PJ. Ameno kana mchikuluma sister. Awukhulumi. Utariro lapha ubekhuluma leli ligqwetha ungu-legal manager enhlanganisweni yeZimbabwe Women Lawyers Association. Lapha kubekhuluma ukuthi kulezi izathu ezimbalwa ezibangela ukubana imitshato le iqunywe. Ikukanti-ke kudala engxenye okunye okungabe kubangela khathesi ukuthi kudala abantu babengabhalisi imitshato yabo, babehlala bonke bengaqhumanga imitshato. Ikanti-ke khathesi abantu sokuthe dlwe kwabesifazana abaningi, yikho-ke khathesi sebebhalisa imitshato yabo besenzela ukubana lapho siqunywa imitshato leyi labo baphuma bephethe okunye ababe bekuphethe. Ikanti-ke abanye njalo babehlala beyalene kodwa-ke bengaqhumanga umtshato, bengelandaba lakho ukuthi buqunywe imitshato. Kodwa-ke khathesi ngenxa yokuthi engxenye owesifazana uyabe sefuna ukuyakwenda angaya ku-diaspora, engxenye uyabe sefuna ukuyakwenzela kuSmith. So abe sefuna uqhuma lwana umtshato abe sesiyakwendela-ke kuSmith. Aiwa iroidama PJ tinenge tine mumwe munyarikani wedu wechipiri pachirongwa asi tisati tamutora. We're going to hear from some of our listeners who had some very interesting views about what's causing the divorces in the country. So we made a compilation of some of the people that sent in WhatsApp messages. Some of them actually called in, so we are going to play that so that they know that we value their opinion, and hopefully every week they'll contribute. Yes. Makati yenyu vashamarari ini ndedzwa Miriam Chabata ndiri kuno kuSouth Africa. Tiri kudawo kutaura pamusoro pekudzingwa kwevanhu kwaari kuitwa mabasa uku. Ini nyaya inondirwadza chaizvo kuti hei shuwa upenyu huri kuoma apa vanhu vari kudzingwa mabasa. Zvinhu zvakangoma, tinoshaya kuti mhuri yacho toiraramisa sei, nokuti vana vananga vachida kuenda kuchikoro. Apa tinogara mutaundi toda kubhadhara mari dzemarendi, chokudya chacho chiri kudhura. Ipapo pakaoma shuwa. Dei hurumende yaona zvokuita yarega kudzinga vanhu mabasa, vanhu vashande, nokuti kuti umanyire kuenda kumusika kwachozve munhu wese wanguva kungoita zvokutengesa. Saka woshaya kuti wodii. Dei hurumende yatibatsira ipapo yarega kudzinga vanhu mabasa, ndochikumbiro chatinongova nacho, nokuti chokuita chacho hatichina. Tikati titengese mugwagwa macho tinodzingirirwa nemapurisa. Saka toindepiwo please ipapo indoti hangu dei hurumende yatibetserawo ipapo pakudzinga vanhu mabasa. Vasadzinga vanhu mabasa, vanhu vashande pamabasa, tichiwana iyo yatinowana tichiraramisawo mhuri yedu. Ndoti ndatenda hangu. Ndini vachokuda kuSouth Africa, Johannesburg, kodzero dzemadzimai dzawandisa hadzivakimba. Iko zviizvi kune maWhatsApp, unoona umwe ari paWhatsApp kwenguva yakareba, umwe wake uzobvunza kuti kwanga wachitaura nani paWhatsApp, anotaura zvisiri izvo. Kunozve unoona kuti mapfekero anenge achiita madzimai abva kunze kwenyika achienda kune dzimwe nyika, anokwezva varume zvekuti varume vanotaura navo dana vopana manhamba aya ndokufimfana. Umwe ake kana paanoziva kuti potanga zvenyaya yekuti wanga wachitaura nani, zonzi unondichengira. Woona kuti chokwadi zoda kuti Mwari vapinjire, nekuti dzimba hadzingatombomiri. Tekinoloji tiri kuiabhusa, ndo yanyanya kuputsa dzimba. Hongu mamirire ufumi hwenyika angakonzerawo izvozvo, asi tekinoloji ngatirege kuti abhuse. Ruzivo rudzi shoma. Munhu akatanga kuita WhatsApp anogona kuita vhiki achiti achirara ari paWhatsApp achingotaura chiti. Saka umwe wake anoita kutaura nani, ingamira imba pakadaro, pangashayikwa mashoko ipapo. Ngatirege kuita abuse, tese varume nevakadzi. Tenda zvangu. Nyaya dzekurambana kwevanhu haisiri nyaya yatingati chaizvo chaizvo ingakonzereswa nenyaya yekuoma
kana kuti nekuda kwematambudziko aripo pautongi wanhasi munyika yedu yeZimbabwe. Matambudziko chingangova chinhu chinowedzera, asi from beginning tinotarisana kuti shoko raMwari richitaura zvinoti hanzi zuva ekupedzisira rudo rwevazhinji tonhora. Chinhu chikuona chadzikisika, asi chiri kudzadzikisika panguva yekuti vana vemunyika muno takatarisana kraisisi yekuoma kwezvinhu, of which takungozoti zvese hazvo zvinenge zvaitika tongoti kuoma kwezvinhu munyika zvakonzereswa nekuoma kwezvinhu munyika. Yes, that might be the case, I do agree, but I disagree futi nazvo. Nyaya inenge iripo ndekungoti iwewe kana wazvipa commitment yekuti wakuita zvemuchato, make sure kuti it's a commitment from your heart, kwete kuti hanzi unenge wangozviita nekuda kwekuti zvakaitwawo ndivana nhengi. Nyaya yemarriage irwendo rusina kudzokorora kana kuti rusina kuti hanzi ndombozogona kuti nditangise futi patsva. Kana wazvipira, make sure kuti ndo zvaunenge wakutoita, and you do it with your heart, with a loving heart, kwete kungozviita nekuda kwekuti hanzi moyo chete unenge wangoshuvirawo kuzviita. Saka kana tichitarisa zvedu kurambana kuri kuita vanhu, zvakungokonzereswa nekungoti munhu zvake pachezvake anenge azviona ari munhu anotora dambudziko renyika here kuti ndoraputsa muchato wake, kana kuti ingangova nyaya yekungoti zvayo mushato wacho wanga waramba uchingosheka-sheka. Ndatenda maita henyu. Ndini Danai Matimba, ndiri kutaurawo ndiri kuno kuSouth Africa. PJ, some interesting views there from some of our listeners who really gave valued contributions. We heard there from Sisi Miriam, who is saying, no, it's the job losses, because now people cannot vent. And then we heard from one gentleman in South Africa who really is not happy about social media. Especially the social media. Yes. And they were saying the WhatsApp, Facebook, and if you ask some of the women or the wives, what are you doing on WhatsApp? Who are you talking to? They become so aggressive and very defensive. Yes, so very interesting and diverse. And dressing as well. Yes. He's saying that when women go to the diaspora, I suppose maybe he means the ones that are closer to Zimbabwe, they are dressing very provocatively, allegedly, as he says. So those are some of the interesting views there. And we really thank you, all our listeners. Please keep giving us your feedback. That's what we thrive on this Women's Forum, PJ. Also, I think we have a caller on the line there for you. Yeah, kumlaleli wethu esila ecingweni wothi ngicizelele Marvelous ukuthi hayi bonke libona laba kade bekhuluma siyithole imbiko yankhona ku WhatsApp na number yethu but kodwa ke angizwanga ukhulume ngesindebele. So lina abakhuluma isindebele phela alike lithumele imbiko yenu lamazwi yenu sizwe imbono yenu lani iphume emoyeni ngoba siyayikhwabitha sibili imbono yenu. Wothi ke nithathe ke esilayi emlalele esilayi ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi. Hello. Yebo, kunjani mama? Oye, niyaphila njani mama? Hayi ngiyaphila. Wena ke uke wathi fahla ngamancinyane kusithandekile kodwa ke wothi khathesi usinike ke imbono yakho ukuthi kuyini kati vele osokubangela ukuthi imichato ichitheke kube abantu abanengi kangaka abayendileyo kumbe abachadile asebesiya emthethwandaba befuna ukuthi imichato yabo iqunywe. Mina ngokubona kwami mntanami ngibona ingani khona okubunzima obukhona lokubuthwele nzima ngabantu. Bona ngathi lakho kuyangezelela kwenzela ukuthi abantu bezibefike lapho futhi bezimchitheke ichitheke. Ngoba kunzima bakithi ukuthi ungananzelela ukuthi abantu nxa behlezi bebabili endlini bayancedisana angithi. Ekuncedisaneni laphana ubaba uzaphuma eseleyele umama layele. Kodwa nxa selibuya ntambama umama uzabe ephethe okuncane lokhu yabe kuphethe ubaba laye kujwayelekile ukuthi abevele emsebenzini omqoka ukuthi vele emsebenzini bayakhulumisana ngcono abantu nxa kunjalo.
kodwa bese usithi ngobunzima lobukhona kulezi insuku asithi baba useqothwe emsebenzini imisebenzi umama la uyazama ukuthi ezama ukuthi ethengise lokho akuthengisayo njalo la asithi uthathelo ngalelo langa njengoba nezisuku kwenzakalayo xa sebefika endlini abantu labana kuba nzima okunye umangalisayo ngoba umntwana abazakhala mama silandile mama kunje akusitshela kuzwanana okuhle khona ekhaya isikhathi esiningi khona lokho kuyabangela ukuthi imtshado ichitheke lokho lami ngivumelana lakho sibili kwenziweni-ke ukuthi kulungisiswe lolu hlubo hayi kukhona silokho sizeke sikuphike kukhona kakhulu bese kusiya-ke futhi okuthini ukubekezela kuyachiyana njalo le mtshado yakulezi insuku siyazi ukuthi isikhathi esiningi imtshado yakulezi insuku ayisafani lemtshado yakuqala kwesinye isikhathi umuntu yabevele ethe suka ngakube siyakwenda esuke ukuthi ubaba lwengiya kuye uvele njani ulenzuzo ethengana ingconywana nxa sokusiya kumalangeni ukuthi sokusiba lobunzima ekhaya abalutshwana abantwana abakubekezelelayo yokho mntanami so imtshado yachitheka thile ngendaba ye-hardship le khona kuleli lizwe lakithi yes hayi wena-ke nkosikazi ukhuthazani ukuthi kwenziweni bakithi mina bengikhala ngokuthi nxa uhulumende wethu bakithi nxa ade ngake sinanzele eke sizele bakithi asimzondi uhulumende wethu siyamthanda simthanda ngendlela ngazi ukuthi ngiyakhuluma kanjani ayisinake eke sizwele eke sinakekele bakithi ayisiyazi kubuhlungu kangakanani into eyenzakalayo eZimbabwe bakithi ukuthi sesize singani singama-politicians kathi ayisithi ma-politicians kodwa kunzima lobo sibuthole yibo sokusenza singanithiwa singama-politicians kathi ayisithi bakithi sithwele nzima abantwana ukuthi beze bedle uyaswela ukuthi kathi uyakubambeni wahlanganisa lani ukuthi uziphume lani ukuthi abantwana beze begcine bedlile kathesi kunje sikhuluma abanye isikhathi eziningi kuyawufika isikhathi sokuthi alubasilele kathesi kodwa eqinisweni abaningi bethi kakhulu mama kathi lalanga uyazama ukuthi uhlanganise ukuthi kathi kusasa lizaphuma nzenzelana abantwana kathesi kunje kufika isikhathi abantwana balele vele bengazange bedle lento ebonakalayo bakithi alubuhulumende wethu alubuyasinakekela abantu esizivumele nje kukhona okunjisa ukuthi bathi kasivumele ukuthengisa abantwana bephile imiphefumulo le engalacala iphongubonakala la ingephilayo hayi siyabonga kakhulu nkosikazi kulungile mbongile hayi mbongile lana PJ, I think we have another caller, Mr. Manzini, vari South Africa timbonzwa. Vamanzini vatomboita kufona chaiko tisati auya paprogram rega itinzwe kuti vari kuda kutipakurira chi. Makadii vamanzini? Tiripo makadiniwo. Aiwa tiri wadi zvedu. Tauraiwo maonero enyu muri kuinzwa iri mudariro iyi. Ndinoda kubvumirana nemutauro atanga kutaura oya kuti maraitsi evanhukadzi azonyanyisa. Sei muri kudaro? Unoona kuti seyavanga vachataura pawhatsapp iyaya munhu anenge ari pawhatsapp the whole night haana nguva newe iwe uchangobva kubasa kwako ari kutaura nani. Asi imi hamupo here pawhatsapp apa vamanzini? Ko kana ndiripo ngatitaure tese kandiri ngataure newhatsapp. Asi muri kutaura here nemadzimai kuti aiwa pane kuti mutaure nevamwe nezvimwe ngatitaurei ini nemi. Chinopa kuti iye atadze kuda kutaura newe achida kutaura nevamwe varume chii? Aiwa tinotenda vamanzini. Kana achinge mukanetsana akaenda kumatare edzimhosva vanhu vematare edzimhosva vanotsigira vanhukadzi hakunawo here marights angamirirewo vanhu vechirume vekuti kana tichinge taitawo maproblems toendawo tonomhangarawo sevarume sezviri kungoitawo vanhukadzi. Aiwa munogona kuenda kunomangara. Tazvinzwa vamanzini kungoti chete nguva ndo isina kuti nguva ndo isina kumira zvakanaka. At this juncture we're going to just ask our guest. I know we have Sakile Ngoma from the Women in Politics Support Unit holding on. We have also Tariro Tandi, who's one of our guests. And please, all the listeners that have been calling in, we value your calls and please keep calling. And you know, for our radio listeners, as you know by now, we're streaming live. So please join us on www.voazimbabwe.com. And stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And I'm Praxedes Jeremiah. Qhubeke phambili lokho lisilalele kulabo abalebulengini. Kodwa ke eredweni asidibaneni ngeviki elizayo.
Welcome if you're just joining us or if you're continuing with us. Welcome again. Today on the Women's Roundtable, we're looking at the high divorce rate in the country, and we're looking at what is the impact of that rate, especially on families and just the general family structure. What are your views on the issue? Owasanda kusixhoma singumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America. Lapha-ke siwuhlelo asiyihluzeni bomama siku-LiveTalk. Namhlanje sibamba udaba lolu olwemishado esiqunywa. Inani langikhona likhanya liqonga kakhulu eZimbabwe. Kukhanya kobulawayo inani langikhona isilinganiso sangikhona siphezulu at 5.2%. Okuhlanu okwedlula okuhlanu ekhulwini. Kuthi ke eHarare yelandelayo layo iku 5.1%. Kuyini okusokubangela ukubana imishado le iqunywe? Abantu sebeke bacabanga ukuthi sebefuna ukuhlala bonke okwempilo yabo yonke. Iyanti-ke ungakhangela lapho isiqunywa imishado ayisibo bobabili kuphela aba-affectwa kumbe abaphathwa yikuqunywa komshado lo, i-divorce yangikhona. Kulabantwana, kulabazali, abanye abathatha amalobolo engxenye sokuthiwa akabiselwa amalobolo. Aiwa iroida maPJ chokwadi nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa kuye kwatingati kudzimiswa kwemichato kuri kunzi iko kuri kuramba kuchikwira munyika. Tiri kunzwa kuti dare reHigh Court riri kuti iro aiwa uwandu hwevanhu vari kugurisa ivo muchato munyika huri kuwanda. Saka tiri kuziva kuti chii chaizvo chiri kunyanyoitika, nekuti kugurwa kwemuchato hakusi kwevanhu vaviri badzi. Tinotarisa mhuri kwatinorarama ikoko, tanzwa mai vambotanga kutaura vachiti ivo vanhu vanofanira kuziva kuti kana iwe wapinda mumusha memumwe zvii zvawakafambira, uyezve nekuziva kuti iwe chinhano chako ndechipi munyaya iyoyi yekuroorwa. Uyezve nhasi PJ tine rombo rakanaka, tine nyanzvi. Aiwa tichatangana sisi Sakile Ngoma veku Women in Politics Support Unit. I know you've been holding on for a very long time, but welcome to the Women's Roundtable. Thank you, Marvelous and PJ. If you can just give us your view on what you've been hearing from some of our contributors. I guess I'm going to have a very controversial perspective. Which is fine. You go ahead, we thrive on controversy. I guess the thing that I want to say is that we are looking at divorce in the negative way of looking at these numbers that have been released by the High Court. But I think we want to look at the reasons why people break up and look at the structure of our society and what it's going through. I think fundamentally, marriage is about relationships, and relationships have been there for a very long time. Even from time immemorial, you know, when the lady was speaking, I thought, you know, people have been in the diaspora since Mfekani. So really, migration is not the same issue. New social ways of communicating, like WhatsApp or talking to your neighbor, they are not new. What is the thing that is behind the divorce rate that's going up? And I think one of the things that we're not talking about, quite honestly, is the fact that our society, we're getting to a point where we're beginning to realize that sometimes it's better for people to walk away from each other. And families are beginning to give each other permission to say, if I tried it and it didn't work, maybe we should just walk away. And we are looking at it from that perspective. Let's look at some of the things that have been going really high in our country. We have high cases of child abuse that are going high in the country. We have high cases of domestic violence. Are we saying that we are unhappy because maybe women have started saying, well, you know, if there's been an incident of domestic abuse, I'm not just going to londoloza. I'm not just going to persevere. I'm going to maybe walk away. We're beginning to penalize people from walking away from a bad situation. We're also living in a country where we have high cases of complicated, multiple and concurrent sexual relationships. You know, it's not just about the small house. I think to say small house is a little bit unfair. But you have someone who is probably the main wife. I don't know how to, you know, help me here. Then you have someone who's a secondary wife. And then we have people who still have partners who are in the diaspora, but when they're together, they are maintaining their family life. So
we have a complicated society, and sometimes people choose to walk away from things that they think are a little bit too complicated for them to manage. We have families who have been torn in the past. Families have stayed together when there have been very traumatic abuse incidences that have happened in the family. But I think families are also starting to say, maybe it's So basically you are saying women empowerment has kicked in. Women can now realize that they can actually say no. It's not only women, no. It's both parties. That's what I'm saying. I'm saying that families are beginning to look at rights more equally. Yes. But I think it's to say families have gotten to a point where they are, because as you rightly said, the divorce process damages not just the two people involved. It affects not only the children but the families around them. So I think in the past you might have wanted someone who wanted to break up with their partner, but because you stay in that marriage, even though you know that Sisi Sakile, ndiyambokubata imuromo just 1 minute, because I know you're really fired up and we really want to hear your comment, but tinasi sirumbidzai maunde vari kufonawo vari kubva kuZimbabwe kuti tichimbovatora tinzwi pamwe tingabatsirane, maybe vane zvavangada kukubvunzai. Tinokuchingamidza, rumbidzai maunde. Tinotenda. Taurako maonero ako, uri kuinzwa iri mugangwe. Nyaya dzemadhivorces dziri pakati wandei kudivi revakadzi, ndichanguti taurei mbijana nemaonero andinozviita. Chimwe chacho chinoita kuti madhivorces awande muZimbabwe chiri kutokonzeresa ndechekuti inyaya yepoverty. Inini ndinotobva kubato revasikana regirls of today, saka ichanyatsotaura nezvandiri kuziva zvekuitika. Chiri kukonzeresa nyaya yemadhivorces neyekuti sisirumbidzai vanga vari kutaura zvinonakidza PJ, asi nhare yavo ndo yabva yaipa. I think une mumwe muteereri takamirira kuvatsvagazve, foni yavo ndo inenge yaita shanje. Silomunye umlaleli lapha, yena-ke unguthulani. Siyakwamukela kuhlelo. Uyaluzwa udaba lwethu olusegudwini ngolwemitshato esikhanya iqunywa ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Kuyini okungabe kubangela lokho? Khona-ke eqinisweni ziningi izinto zihlukene eziningi. Kodwa mina ngowami umbono engibona ngakhona. Into ehluphe kakhulu engiyibona engenelela kakhulu eyiyo engiyibona ngathi iyiphila kule problem. Imfundo. Uma ubheka umuntu ofundile ongumama, akakwazi ukubekezelela indoda, akakwazi ukubekezelela indoda engafundanga ashade nayo. Yayizinto ngisho. Kunzima ukuthi ayibekeze, angazama but akulula. Ikakhulu ubheke umama ohola imali edlula ekababa. Bangade beshadile futhi bashade kungakenzeki, kodwa manje imama sekwenzekile ukuthi nayo leyo mali esidlula ekababa. Kunzima ukuzehlisa afike esilinganisweni sokuba ngumama wakuleyo ndlu yakhe yendoda yakhe, abe ngumama ophelele, abe 100% umama. Kuba naleya nto engavumiyo ethi yona no, I'm greater than indoda. Kodwa ke phela ababuyayo emthethwandaba ukuzodinga ukuqunyelwa imitshato ayisibo omama bodwa, kulabesilisa labo ababuyayo bezothi hayi lo mama angisenelisi ukuhlala laye. Kulungile. Mina ngihlala nomama ofundile. Sengibona ukuthi ungiphatha ngendlela leyana yokungibukela phansi uyangehlisa. Kulula ukuthi nami ngimdivorce phela ngiyethola onjani. Ongilalelayo. Ngizokhona nami ukuthi yebona lento ukuthi kuphi. Hayi ngiyakuzwisisa. Lapho problem khona. Akubona ukuthi kudala omama bebengafundanga kakhulu. Uyethi noma enenhlupho zakhe zasendlini, kodwa bekwazi ukuthi abekezele up to until now nathi singabantwana size sikhule.
ebekezela kodwa isimo singamnandi kodwa manje angeke uzibekezele isimo singamnandi ukwazi ukuzimela wedwa manje abantwana bafundiswa ngomama bahlala bodwa bafundiswa ngobaba bahlala bodwa ngayo yona le nto imfundo mina ngiyibonayo ingenelele kakhulu. So uthini-ke ukuthi udubo lolu lube nganeni? Hayi omama abangayi esikoleni uzobona wonke umuntu uzoshada akunamuntu uzohlala engashadanga. Hayi siyabonga bhuti wami ubelela ngelihle. You seem to be enjoying yourself there, PJ. If you can share what our caller was saying. Tulani was saying the biggest problem is that women nowadays don't have the patience of withstanding some of the problems that we encounter in the marriages. But most of all is because women are now so educated. And they end up getting a higher salary than the husband. And in the process, they don't respect the husband. So I asked him what could be the solution. And he was saying women shouldn't go to school. Oh, very controversial there, PJ. But I think we'll take now Miss Tandi before we go back to Miss Ngoma. Miss Tandi, mazwazviri kutaurwa namukoma vabva kutaura vari kuti madzimai anenge ari kuti dzidzei zvokuti havachanyatsozowanikwa vachiremekedza ivo varume mudzimba. Munombosangana nezvakadai here kana kuti zvii zvamuri kudzidzisa vese madzimai nevarume panyaya dzakadai? Thank you so much. Isusu chatinonyanyisa kuona patinenge tichiita nyaya dzedu ndechekuti kazhinji tikatarisa mazuva ano inyaya dzekuti vanhu havasi kukwanisa kuti vanyatsogare pasi vachitaurirana. Kare vanhu vanga vaine ana tete anani vakaita matambudziko ndokwavaienda, asi mazuva ano hapasisina izvozvo. Saka vanhu vakangokonana vari vaviri, dzimweni dzenguva munhu anongoti handitaure naye nefacebook newhatsapp iriko, munhu anongotsvagawo vamwe vanhu vekutaura navo, asi munhu asakwanisa kutaura nemudiwa wake. So hapasisina kutaurirana kuya kwaibatsira kuti marelationship awanikwe ari anolasta. Dambudziko rachinoona nderekuti mazuva ano vanhu dzimweni dzenguva vari kusvika pakuroorana for reasons asiri chaiwo. And we also had Miss Tandi from Miss Ngoma there saying, she feels that if you really have to get out of the marriage, you should, if it's going to benefit yourself and your family. What's your view on that? I think that's something that is really advisable because we are seeing these days there are high rates of femicides. Partners are killing each other, pouring acid on each other, and so you actually then weigh and say, when people realize that their relationship has turned sour, it's actually best for them to actually resolve that they go their separate ways than for people to put each other under so much pressure. And then, someone just can't control it, and then they kill each other or they end up harming each other. And so you actually realize that even children who are within a setup where, yes, parents are together, but there is no happiness, those kids will never thrive. You actually would say, children living with parents who are separated, but there's so much love and happiness within those unions. Thank you, Ms. Tandi. I know just before you leave, can you also comment on what Sisirumbidzai was saying? She brought up the issue of poverty. Kushaya kuri kuita here kuti tizoona zvinhu zvakadai zvichiitika zvekugurwa kwemichato nekurodzwa kwevana vachiri vadiki. Ndingati nyaya yekushaya inyaya inobata kwakati wandei. Zviri kuita kuti chero nyaya dzemuchato dziwanikewo dzichibatwa nenyaya iyi. Nekuti kazhinji dzimweni dzenguva vanhu vanenge vachinesana panyaya yemari, kana kuti mari yacho haitoripo, kana kuti iripo dzimweni dzenguva vamwe iri kushandiswa zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana, sekuti pamwe vanhu vanozoona kuti mumwe wangu handinaye, pamwe atori nomukadzi asi kumba tiri kushaya. Saka nyaya dzemari kuti kana dzikaita shoma kazhinji vanhu vanogona kutadza kugarisana zvakanaka nemhaka yekuti urombo hunenge hwanyanyisa kuwanda pawanano yevanhu. Saka iyo inyaya yatikuona kuti dzimweni dzenguva vanhu kana vakatanga kushaya, tato yavo inobva yatanga kunetsa.
aiwa tinotenda vane nzeve vazvinzwira PJ. Ukhulume elimqotho sibili lapho utariro ngokuthi ngingezwa abanye bekhuluma becebisa umunye okade esemtchadweni okade ule domestic abuse bemtshela bethi bona uzazi uphume lapho usuyisidumbu ikanti ke you get out of that house in a coffin of which it's not advisable, but you find that ama situations anjalo umuntu uyabe salela endlini echithi ndinogarira vana vangu ngihlalela abantu abami and those nonyanyonetsa izvozvo PJ zvechokwadi kufunga kwekare. What is sibuyeleke kusakhile? I think tisatatora Sakhile tine mumwe muteereri sisi Winnet vachangoti ga tisataenda zvedu kune munyarikani wedu. Winnet tokuchingamidza pachirongwa. Makadiva teereri. Aiwa, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yezvatiri kunzwa izvi kuti michato yakawanda munyika iri kuwanikwa iyo ichigurika. Zvii maonero enyu zviri kuita kuti zvifambe zvakadai? Chekutanga ndechekuti zvoni ndinofunga kuti nyaya yerorano kazhinji zhinji vamwe vedu tiri kupinda munyaya dzerorano nemhaka yekuti zvoni tinenge tichifunga kuti ndozvatinenge tichida mazopinda murorano muya nakuti aiwa rorano pamwe handizvo zvandanga ndakatarisira kuti rorano inofanira kunge yakaita. Saka tinoona kuti zvoni vanhu vasikana vakawanda pamwe tichitotanga kukudzwa, tinokudzwa tichiudzwa kunzi zvoni unofanira kunge uchirorwa. Saka ndichikura ndinenge ndichitarisira kuti ndichada kuzororwa, ndinenge ndine tarisiro yangu kuti rorano yacho inofanira kunge yakamira sei, zvakamira sei murorano iyoyo. Tozopinda murorano yachona iyoyo tinopinda murorano kazhinji zhinji tine tarisiro zvinhu zvatinenge tinazvo musoro medu kana tinopinda murorano nekuti vanhu vanenge vatakagarisana nawo vese vanenge vakatarisira kuti tofanira kunge tichiroorwa. Saka tinozoona kuti tapinda imomo nekuda kwekuti zvatipinza murorano zvachona handizvo atingati mareasons ari kupinda vanhu murorano achona yayo anenge asiriwo tinenge tina foundation tikungopinda murorano nekuda kwekuti ndofanira kunge ndichiroorwa. Ndimbopindawo ipapo sisi Winnet kuti imi sevasikana vechidiki kana vamwewo vamuri kurarama navo muri kuwana here dzidziso yaimbopiwa kumanyakare munhu asati awanikwa iye achipinda mutsvitsa? Zvakamira sei? Nokuti tinoona kuti vana tete vava kure zvimwe zvakadaro daro, vamwewo kuno kudiaspora vanotopinda ipo paye paguguru. Ikoko zvakamira sei? Mazuva ano handifunge kuti tichine dzidziso yekuti zvoni rorano inofanira kunge yakamira sei. Kunyange zvakadaro tomboti vana tete vanokwanisa kunge varipo. I think tinokwanisa kuwana vana tete vanenge vachitiudza kuti rorano yakamira yakadai. And tinopiwa picha yekuti kunge rorano happy ever after. Kuti paunopindamo uchasangane zvakati but it's blissful. Kana kuti handizoti ndingataura nemushona ichiti kuti zvinenge zvinhu zvakanaka chaizvo zvemufirimu exactly. And then paunozopinda mbamacho unozoona kuti aiwa actually ka handizvo zvazviri. Ende dzimweni dzenguva ndinotopinda murorano nemunhu wekupinda nge ndichifunga kuti munhu pane zvinhu zvanenge ndichiona paari zvanenge chiti zvinhu zvazviite asi nekuda kwokuti ndida kuroorwa ndinotaiwa patichazenge tazogarisana munhu yachachinja. Saka inenge itori imwe problem yekuti zvone pane zvinhu zvanokwanisa kunge ndisingawirai nazvo asi ndichingofunga kuti kana tazopinda mumba zvinhu zvichazochinja nekuda kwekuti tapinda mumba muya muya nozoona kuti aiwa vanenzeve vanzwa shuwo. Tinotenda sisi Winnet manyatsotsanangura pamamiriro akaita zvinhu noti ndanichiti I was just saying, now that there are no aunties, some here in the diaspora will just Google and say, what do I do now? Now that I want to get married. I want to get married. Some even get married in Las Vegas. Yes. They go for the weekend and they come back on Monday married. Or on Skype. If the husband is in Zimbabwe and you're here. But thank you very much, Winnet. PJ, I think we have Sakhile who's been holding for a very long time. For a very long time. And I also wanted to point out one of the points that have been raised by even this previous caller, Winnet,
And some other caller that said, who said they go into these marriages for the wrong reasons. Yes. Tulani also said that, and some other person also said that, for the wrong reasons, because they'll be looking at the husband is getting some money at that particular time, and then eventually the money dries up, or he loses his job, or something just happens. So they would have gone into that marriage with the wrong reasons. Yes, I think and also so they are not meant to stay. On the earlier bite that we first played, we heard from Virginia Mwanigwa from the Women's Coalition. She was actually just saying that's what people have to do. You have to introvert and extrovert and look at why you're getting in the marriage. In the first place. Yes. And why you should stay in that marriage. Because she was saying that, like sharing Sakile's point, that sometimes, circumstances like abuse do not warrant you to stay in an abusive relationship. Marriage, maybe both of you are better off apart. But let's go turn to our experts. Sakile, othi sikulethe enkundleni usitshele kade ngikuzwa vele ule ginger lapha nokhuluma ngesikhiwo. Ngicela ijinja yena leyo iphenduke usitshele ukuthi wena ubona njani, kuyini vele kade okubangela ukubana isilinganiso semitshato equnywayo sibe ngesiphezulu kangaka. Okunye ngokukhulunywe ngabanye lami ngiyabona njengani yikho sibili, kodwa okunye kumele sikukhangele ukuthi abantu laba abangena emtshadweni ngobani, what is the age yabo, bazi kuyini abalakho empilweni, kuyini abafisa ukuthi babe lakho elakusasa labo. And singakhangela siyabona ukuthi generally lapha eZimbabwe nasikhangela siyabona ukuthi thina abantu abelizwe lethu singena emtshadweni singakavuthwa. Angikhulumi lapha into ye-child marriage, but generally i-age group yethu ekungena emtshadweni singena singabantwana abancane. Abantwana abancane. Akumangalisi esingayicela ngekuthi i-high court next time yakhe ekhipha khona ama-figures lawa, kumele ukuthi bakhiphe ukuthi i-age group yangikhona echitha imtshado neyiphi. Ngiyabona ukuthi ngabantu abangenayo kuma-late 20s going into early 30s, i-section yona leyo. Ngoba ungena emtshadweni lapha ungabe ungakwazi ukuthi impilo yakho iyabe njani. So singakhangela ilizwe lethu khona kodwa kukhulunywa ukuthi kule poverty ngithandi but uyabona ukuthi kule rapidly informalizing sector. Kuthi ukuthi wena nawe wawulala uphupha ukuthi lami ngizalotsholwa ubaba uzavuka ehambe emsebenzi, mina ngiyabe ngitheka amabhanzi ekitchen kwabe kungasasebenzi, wena uyabusithengisa uyabe chova imota. Khonoko lingabantu abangala into ethiwa ngesikhiwa ama-life skills, wenza ukuthi kube lobunzima obudlulayo ukuthi libe ngabantu abakwanisa ukuthi lilokho libe sisendlini lonke. So kungangcono-ke ukuthi lo nxa kuyukuthi libona ukuthi nana vele alisenelisi ukuthi liphilisane, kungangcono wena ukhuthaza ukuthi abantu kumele balani. Mina ngibona ukuthi abantu bekwanisa ukuthi bakhulume kuhle, bakhe indlu yabo, hayi they should try and stay. But mina into embi ngiyaqalisa ukungena endlini, mina ngibona njengani abantu kabakhangela ukuthi engweni ithi ukuthi kumele sigijimele, but na kulento embi enjengoku okukhulunywa ngokumethe ukuthi usabhazi femicide, abantu bayabulalana, abantu bayachayana, okuningi okubi kwakwazi ukuyenzakala. Ngibona ukuthi kungcono ukuthi uhambe. Omunye umlaleli uthena na i-social media o WhatsApp o Facebook laba yibo wasebeqeda imtshado. Mina ngibona njengani izinto lezo ziqeda imtshado, kodwa ngibona njengani izinto ezithela ipetrol emlilweni avela adisebhebha. Ngoba ungabona vele ngoba into ekhona emtshadweni is about i-relationship phakathi kwenu lobabili. Ungabona i-WhatsApp singenile siyenza ukuthi into ivuthe vele umlilo ubusukhona. Lokho yikukhwezela nje kuphela. Ukukhwezela sibili okuqinileyo. Okuqinileyo. And singakhangela izinto zemtshado, izinto lezi zobo WhatsApp lobo Facebook. Siyabona just umuntu nje into oyenzayo ku-Facebook kusasa ungafika emsebenzini bawubuza ukuthi kanti ungaba yini sibili manager walapha uyenza izinto ezinje yini. Siyabona ukuthi kule nkinga ekhona. Ukuthi
aware. Yeah. I was just asking Marvelous. Yeah, Marvelous, I was asking Sakile that one of our callers said social media is contributing to the breakup of these marriages. Sakile was saying no. Why are you saying no? I can just imagine. Media exacerbates the situation. Yes. Because what it does is that it makes, if there is something that happens that makes a negative, so something negative occurs, once it's on social media, it intensifies the situation. That's true. And also it's how people utilize social media, which is important. Precisely, you know. But Ms. Sakile, I know you are very fired up, but we have a caller here in the United States that we just want to give 2 minutes to. Thank you so much. Chimbozgove kuno ku diaspora uti vari kuzviona sei. Sure. Mubata makadaro atisi kurambai muripo apa parunare. So now we're going to move over to Mrs. Angie Weingard. She's the Regional Vice President of Prime America here in America. So we want to hear the diaspora view. Kuti vari kuzvionawo sei ivo ndamwene vakarodzawo vana nezvakadaro saka tichanzwa kuna Miss Weingard kuti zviri kufamba sei. Hello Miss Weingard. Hi, makadi yenyu. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa sorry mazoya chava kupetwa. Asi toda kunzwawo maonero enyu. Imi tiri kunzwa kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya pekuroorana nekurodzwa kwevana, kune madhivorce akati imi toziva kuti muri amwene muri kuno kudiaspora munozvionawo seizvi? Handizvozvo, ndiri mother-in-law kune varoora vangu too, who I'm very blessed kuti vana vakanaka stereki. I really love them. But chandiri kuona kazhinji kacho ndechekuti it looks like vana vedu vasikana vatiri kurera amene kuti number one chirwere chekuti mother-in-law vakashata vakachiona kupi. And number two, it's like ndingati kusvi vakadzi vakuzivisisa marights avo sterek, which is a good thing, but marights acho anoda kushandiswa in a way iri constructive to the family, not inopunza. And then the other thing yandiri kuona ndeyekuti because of the economy mamiriro yakaita kuZimbabwe, it's like namo yawandisa, and kazhinji kacho poverty breeds depression, and when people are depressed kazhinji kacho avanyanye kufunga zviri rational. Vanenge anything is possible, zvekuti kana even munhu anga akadzikama sei kana akatendwa kunzi kana $200 anoita zvinhu zvaangasingambobvira akafungira kudhara. But just coming in there, Ms. Weingart, so do you think this distance, for example, where couples are in different countries, does it affect how their relationship actually ends up? What's your view? You're a mother-in-law yourself. What are you seeing? In a big way, the distance, it could affect us because let's face it, vanhu vane ma-physical needs, and and I know mazuvano people are getting very creative. Kune ma-cyber sex avanoita. Yes, I mean it's happening. Shanda, I have people on my team. Vamwe vane vasikana vavo vari outside the country, and it's nguva you catch them vari pa-situation iri compromising, wozongobuda semunhu mukuru wokomuti you know what, I know zvinoitika, but no matter what you do, no matter kana vakataurirana ma-phone sex chirudzi, it doesn't take the place of having the person right next to you. Thank you so much, my sister, Ms. Weingart. But tichakudzosai futi nekuti tinoda kunyatsonzwa kuti zviri kufamba sei, mumbotipawo view yenyu makamirira vamwewo vana amwene variko kuno kunze kwenyika. And we also thank Tariro Tandi, the legal manager in the Zimbabwe Women's Lawyers Association, and also Sakile Ngoma, who also joined Women us. and Politics Support Unit. And also, I think we had very interesting views from different callers throughout Zimbabwe. So we thank you, and we also value our Facebook
our WhatsApp contributors, please keep contributing to the Women's Roundtable. We cannot wait to meet you again next week, where we're going to look at women's equality. Has it been achieved? I'm Marvelous Mhlanganya Huye. Mina Praxidis Jeremiah, libe lobuthongo obuhle. Sidibaneni ngeviki elizayo.